right. Hello and welcome, FPL managers, and welcome to Gono Football Fantasy. And I know I'm the new one here now, and I seem to be unfamiliar a little bit and I'm uncomfortable as well because I think I'm returning to the pod after Game Week 20. Since Game Week 20, I haven't been doing any pods whatsoever, so or 21 if I remember last correctly. So it's been a while. I've been out, and now that I'm back, so I'm kind of feeling good about it, but at the same time a bit nervous about it. I kind of forgot how to do things, and whom I'm doing it, and who's good at what. Like people like Ashfaq. I don't know how good he is, and and if he's going to outsmart me in everything I say. So I'm going to be very careful today in what I'm saying. But also there are people like Parvez who knows shitload of information when it comes to FPL, and I'm absolutely nothing. And then there is Saif, who's played his wild card, and now he's in between two states, and I think he's struggling a bit, but still, he knows much more than I am. So pardon me if I make mistakes. Pardon me, Ashfaq, and I'm going to be asking you to be kind towards me today, particularly. But it's good to be back, to be honest. At least we have the full team again after a while, and there were just too many things, and we apologize for not being able to come for the last few weeks when you all needed us. And I think there was a lot of demands, but we were not able to do so because one, the election was one of the reasons. Second, we also, myself and Parvez, we were also engaged in some family issues. Three, I think Ashfaq had his own personal and professional issues at the same time. Four, Saif also had his issues as well. So I think that's just all this kind of things kind of combined to make the show a little bit difficult. I think this is a challenge that we faced for the first time, but at least we are back, and we will continue to do so until the end of the season. So hopefully that will be okay, and you will get to see me a little bit more regularly, perhaps during the Ramadan and also after Ramadan. Maybe I'll be absent again here and there, but at least you'll get a little bit more regularity from me now that my busy professional period has to an extent subsided, not really come to an end, but it has subsided a bit. But it is. And welcome, Ashfaq. And I know you are on top, way on top on me, so I'm not going to really look up to you much. I mean, you are looking up anyway, so you're looking down anyway on me. So it's like, kaun aaya sala baat karne, look at who's talking. I mean, that's the attitude you're already giving. Your face kind of tells it already, which is okay. And Saif is just joining us. He's behind the screen setting up his things a little bit. Parvez, welcome as well. Yeah, thank you, Nadim. And thank you, viewers, and thank you, Ashfaq and Saif. Actually, full team আমরা আজকে আসছি। So thank you. আসলে জমজমাট একটা মানে সিজনের এই সময় আসলে একটা দরকার ছিল। So full house. Yeah, full house. Ashfaq, you want to say something about it? Right. So a lot of people will perceive that your absence will coincided with you, falling behind me in FPL and not showing your face. Too ashamed to show your face. And I don't know who started these rumors or who says such things. A lot of people perceive such things, but we all know that this is not true. You were busy with your personal and professional life, like you mentioned. Your hair has gotten whiter. You have gotten, I don't know, wiser. You look wiser. Oh, so thank you. Very kind. There's that. So, but it's good to see your face again. We always miss you around here. One good thing, Ashfaq, is that you don't pay attention to the rumors that's going around. About me falling behind and you going up, and it kind of coincided when I didn't pay attention to my team and I was busy doing professional and personal things. It's all coincided. Like for example, I haven't touched my team for I think about 4 game weeks, so it's okay. I don't know, and if you really think that's a dead team, though, that's a dead team basically. I think I put my captain on Bruno Fernandes in game week 23 or something like that, and this is game week 27 we are covering. Okay, so that's that. And in between, Haaland scored, and Haaland did a lot of things, and people put on Gabriel triple captaincy. Some people went for wildcard, and I was clueless. I was absolutely clueless. I didn't even put O'Reilly when Parvez reminded me, like, change the team.
put O'Reilly and play him, and I still kept him in the bench despite having him on the team. But anyway, Saif, welcome. Good to see you. Thank you. Very good to be back. Yeah, full house, huh? So it's glad, and Ashfaq is taking the opportunity to really dig a bit. So it's okay. Rub it on me, Ashfaq. It's okay. Let's move forward. This is the Futalochana, of course, audience, as you know. For Game Week 27, I'm still trying to catch up. That for me, in my head, it's actually Game Week 22. For me, it's still actually Game Week 22. That's how far behind I am. So I'm really catching up a lot. So pardon me if I say something completely meaningless and absolutely rubbish. Okay, just ignore me today. Follow, like, and subscribe if you haven't, because we are producing regular content, all despite the little bit of break that we got due to busy schedules. But the contents have been coming, and I know it will continue to come at the end of the season. And all the content that you see are actually powered by Fantasy Football Scout members area. And yeah, if you're interested in the Scouts membership, please do reach out to us or click in the link in the description below, and you'd get a certain percentage of discount. So yeah, that's that. And I think let's move on to the next topic, and I think it's podcast Pick 3 League. So Game Week 24. Is that the last time we ever had a podcast? So 25, 26, we didn't do anything, right? No. 25 আমরা আসলে করতে পারিনি, কারণ ওটা মিডউইক ছিল সম্ভবত, বাট 25, 26 আমরা আসলে মিস করছি। ফরচুনেটলি যে আমরা আসলে 27 এ ব্যাক করতে পারছি, তো এটা একটা গুড থিং আর কি। I remember. You're right, Parvez. I remember 25 was the time when I was traveling up and down from Dhaka to Dinajpur to Dhaka, I think, on a frequent flight. I think in a matter of 2 weeks, I took 6 flights up and down, up and down, up and down. So one can understand how busy we were. And when I'm down there in Dinajpur, Parvez really doesn't have the scope to work much, because I drag him along and I said, forget about Ghana football right now. There's something more pressing and urgent that you need to attend to. So that's how Parvez is not able to do so. But anyway, 26 was, I think it collided with the elections and everything. So that's where people were also traveling. So I think the funny thing is that 26 was a double game week, and a lot of managers I saw in particular were actually wishing for Gabriel hat-trick, but Arsenal 0-0. I think there was this discussion ongoing. I saw in the chat somewhere. They were expecting Arsenal and Wolves to be 0-0, but Gabriel hat-trick or something like that. Maybe some people put some chips or something. I don't know. I have no clue. And I was like, why are people expecting Gabriel to do a hat-trick? I had absolutely no clue. I was like, people got mad only to realize that, okay. Arsenal had a double game week. Okay. I wasn't even aware of the double game week, to be honest. So it was a complete shutdown for me from FPL world. So, at first I laughed at you, whoever was having that conversation in the forums, in the WhatsApp group. I had a good laugh about it, but then only later on laughed at my own self, like how ignorant I am, right? which makes it funny. You spit at somebody and then immediately the spit falls on you, which is funny. But anyway, let's go into the Pick 3 League and say, let's see who's the winner today. Well, Zahid Hassan, is this Manoj Bajpayee? I think so. This sounds like Manoj Bajpayee, to be honest. Manoj Bajpayee, if this is you, then well done, brother. Congratulations. You've done it. Yao Pedro, Bruno, and Mukiele were the ones. And yeah, it was player 1, Bruno Fernandes. Okay. Bruno Fernandes was there as well. Okay. And then, 10 points, and that's 29 points. That's massive. And then, is this Bappi is our Bappi Bhai, right? Yeah. Okay. Right. Okay, so he just narrowly missed it by 2 points. I think the difference was Mukiele and Semenyo rather than Yao Pedro and Bruno Fernandes. And I remember once Parvez was celebrating in front of me, Yao Pedro goal this, and I was like, who went and picked up Yao Pedro? Why are you picking Yao Pedro? And I was like, I had absolutely no clue. So I was laughing again, like, why are people picking Yao Pedro? And then only to Parvez to remind me that, he's a good option for this week. I was like, okay. Anyway,
I put my captaincy on Bruno Fernandes, I think, in Game Week 24. That was the last time I changed my captaincy or I changed my team. So that remains still the highest point that I got since the captaincy. But after that, nothing happened. But anyway, Jahid Hassan, well done, brother. Congratulations. You've won it. We don't need to do a toss or something, and you will get your cash prize very soon. I think there are a few cash prize pending as well, if I'm aware. Parviz? আমরা আসলে এখন পর্যন্ত 3টা গেমিং সম্ভবত পেন্ডিং আছে। সো আই হোপ যে আসলে আমরা যেহেতু লাস্ট 2 সপ্তাহ থেকে আসলে এরকম এনগেজ না। সো হোপফুলি যে আমরা সামনে যেহেতু রমাদানও চলতেছে এখন, সো আমরা আসলে ওইভাবে কমিটমেন্ট করতে পারতেছি না যে কোন সময়ের মধ্যে আসলে, বাট হোপফুলি ঈদের আগেই আমরা এই সবগুলা পেন্ডিং গুলো আমরা করে দেব আরকি। So 23, 22, 23, 24 or 22, 23, 24 or 21, 22, 23, 24? এটা আসলে একটু আমাকে জাস্ট চেক করতে হবে। এটা সম্ভবত Well, I just want to show the viewers, like, don't worry about it. 22, 23 and 24 এই তিনটা। 22 তে আসলে তহিদুল ইসলাম হৃদয় ভাই জিতছে, and 23 তে হলো মেহেদী হাসান ফাহিম ভাই, and 24 হলো জাহিদ হাসান ভাই। এই তিনজন আসলে আমাদের পেন্ডিং আছে এখন পর্যন্ত। Okay, so Tohidul, Miraz and Zaid, don't worry, you will get your cash money before the Eid comes to, before the moon rises and we celebrate for Eid. Don't worry, you'll get your cash prize. আমরা ঈদ সালামি হিসেবে পাঠিয়ে দিব। Yeah, you never know. You might get it as well during the Eid day, but we expect this to be sorted as very soon as possible. Yeah. So don't worry, your cash is very much saved and your name is also there. We apologize for the delay and I hope everything is fine. You don't feel too bad about it, like, "Arey, jitlam but taka dilo na logula." Yes, sir. Don't feel that way. We'll get your money back. Don't worry. Yeah. But well done. If Zaid Hassan, if you are Manoj Bajpai, as you know, I call you from gangs of Wasaipur. So if you are the same guy, kudos, well done, and you've beaten somebody I know very well. Muiz Mesbah nearly did it as well, close by. So well done to Muiz Mesbah for really getting there. But keep trying. I think sooner or later things will turn around. You see, Tohidul Islam again secured 10th position in this week as well, which is good. Ashraful Arifin Bhai was also there. Interesting. Potik Ahmed was there as well. Tanzil was doing. Tanzil also did very well this week in rank 5, I think. Okay. It's good to see this is getting a lot of attention, and please do continue. And yeah, let's move on to the next topic then, Parviz. Injury and press round. So I have no clue, so I'll hand it over to some folks like Parviz and who are much more aware. Yeah. So over to you. Yeah, thank you, Nadim. Injury and press conference-টা আসলে এই গেম উইক না, রিসেন্ট গেম উইকগুলোতেও আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হয়েছে, কারণ অনেক প্লেয়াররা ইনজুরি, বাট হোপফুলি যে আমরা এই গেম উইকে কিছু ভালো নিউজ দিতে পারবো। সেটা হলো যে লিডসের স্ট্যাট, স্ট্রক এন্ড ড্যান জেমস এরা হলো ফিট টু প্লে। হ্যালান্ডের নিয়ে কথা শোনা যাচ্ছিল হ্যালান্ড খেলবে কিনা, লাস্ট ম্যাচে আসলে 45 মিনিটে উঠে গেছে, বাট আজকে প্রেস কনফারেন্সে যেটা জানা গেছে যে হি ইজ ফিট, ফুললি ফিট। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা আশা করতেছি যে সে টিম লাইন আপে রেগুলার বেসিসে থাকবে। এবং ইন্টারেস্টিং যে আসলে আর্সেনাল ব্যাক টু ব্যাক 4 পয়েন্ট হারাইছে তাদের থেকে। সো সিটি একটু নড়ে সরে বসছে, 2 পয়েন্টের ডিফারেন্স মাত্র। সো অবভিয়াসলি এই মুহূর্তে তারা আসলে তাদের মেইন প্লেয়ার স্ট্রাইকারকে খেলাবে, এটা আমরা আশা করি। সো হ্যালান্ড মানে এই মুহূর্তে আর কি নিরাপদ আমার কাছে মনে হয়। তাছাড়া আসলে এফপিএল ওয়াইজ আরেকজন প্লেয়ার আছে যেটা হলো ম্যাথু ক্যাশ, যে আসলে লাস্ট ম্যাচটাতে খেলে নাই, বাট এই ম্যাচে আসলে সে ফিট টু প্লে। তেমন কোনো নাই যে ইনজুরি কনসার্ন বা এফপিএল রিলেটেড কোনো প্লেয়ার নাই যারা আসলে আমি শাট আউট দিতে পারি। বাট কোয়েশ্চেনেবল কিছু প্লেয়ারের মধ্যে আমি যদি দেখি যে ট্যাভিনির একটা ইম্পর্টেন্ট, যে ব্রুনমাউথের ফিকচার কিন্তু ভালো। ট্যাভিনির এই গেম উইকে যেটা প্রেস কনফারেন্সে বলছে যে এই গেম উইকে সে যদি স্টার্ট করতে পারে, শেষ পর্যন্ত তাকে রুল আউট করে নাই, বাট যদি না করে তাহলে হোপফুলি যে সে নেক্সট গেম উইক থেকে 28 থেকে সে আসলে ব্যাক করবে। সোলাঙ্কির ব্যাপারেও এরকম একটা নিউজ শোনা যাচ্ছে যে ইনজুরি, ইলনেসের কারণে, বাট আশা করা যাচ্ছে যে সে খেলবে। এন্ড হ্যাভার্স এন্ড ওডেগার্ড, যেটা বলছিল যে আর্সেনাল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পয়েন্ট ডিফারেন্স মাত্র 2। সো মেইন প্লেয়াররা আসলে তাদের আবারও ব্যাক করছে। হ্যাভার্স এবং ওডেগার্ডের চান্স হলো বিগ পসিবিলিটি তারা এই ম্যাচে ইনভলভ থাকবে। বাট দ্য মেজর ডাউট আমরা যেটা দেখি যে মাইলি অনেকের টিমেই আছে, 4.5 মিলিয়নের
মিডফিল্ডার্সে আসলে মেজর ডাউট 𝐕𝐀𝐍𝐓 এই গেমিংয়ের জন্য মেজর ডাউট। আর কমপ্লিটলি রুলড আউট এই গেমিংয়ের জন্য হলো দেখেছি কুকুরেলা। সো কুকুরেলা একটা নাম যেখানে আসলে অনেকে হয়তো ওর মধ্যে ইনভেস্ট করাও আছে। সো কুকুরেলা রুলড আউট। ফ্রিপং এর কথা শোনা যাচ্ছিল সে ব্যাক করতেছে বা এরকম সামথিং লাইক, বাট এই গেমিংয়ের জন্য না, সে মোস্ট লাইকলি খুব ক্লোজ, সে 28 এ হয়তো বা ব্যাক করবে। ইসাক ট্রেনিং শুরু করছে, বাট যেটা শোনা যাচ্ছে যে এপ্রিলের আগে যে ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকটা আছে তার আগে সে আসবে। সো ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের পরে হয়তোবা সে ব্যাক করবে। এন্ড দেন মার্টেটা ২-৩ গেমিংয়ের জন্য আউট, যদিও সে আসলে এই মুহূর্তে নট এ ইম্পর্টেন্ট একটা কনসার্ন বিকজ অফ তাদের লার্সন খেলতেছে টিমের মধ্যে। এন্ড দেন অ্যানাদার ওয়ান হলো ওব্রেইন। সো যারা কিয়ানে ওনার তাদের জন্য একটু সেফ যে আসলে ওব্রেইন ইনজুরিতে চলে গেছে, বাট সেনেস কোলম্যান কিন্তু ফিরে আসছে। বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই গেমিংয়ের জন্য কিয়ানে মাইট বি সেফ। এই ছিল মোটামুটি ইনজুরি এন্ড প্রেস কনফারেন্সের শর্ট রাউন্ড আপটা। সো ওভার টু ইউ। Thanks, Parvez. Thanks. Can we move to the next topic then? Because we have a lot to discuss, and I think this is going to be quite an interesting discussion. So, audience, don't go away. We'll be definitely answering all your questions, but also do pay attention to the discussion. As to what I'm understanding is that we are at a very interesting period of FPL with, I think, 12 game weeks left. The league is very much in a competitive position with 2 sets of chips available. First set of chips already finished, and second sets of chips are being used. With the wildcard, some people have already played and some people haven't played the wildcard. So I think your path, as Robert Frost said, 2 roads lead down the woods. Which one is better is something that you have to decide. So I will invite Saif to actually discuss about the chip strategies, because this is going to be quite crucial as to how you really plan, because any unplanned approach might completely derail your good season this year. So over to you, Saif. থ্যাংক ইউ নাদিম ভাই। আমাদের প্রথম ডাবল গেমিং গেল সিজনের মাত্র, অনেকে আমরা ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলে ফেলছি, কারণ এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে সামনে ডাবল গেম উইক হয়তো একটা হবে, আরেকটা হওয়ার চান্স কমে গেছে, এবং এটা আরো কমে গেছে এফএ কাপ ড্রয়ের কারণে। এফএ কাপ ড্রটা এমন ভাবে সেট হয়েছে যে গেম উইক 34-এ কোনো ম্যাচই এখনো সেফ না, আবার মিনিমাম 4টা হয়তো ব্ল্যাঙ্ক হবে। বাট সিটির বাদ পড়ার একটা ভালো চান্স আছে হয়তো, কারণ সিটির নেক্সট ফিকচার হচ্ছে নিউক্যাসল অ্যাওয়ে। এটা অলওয়েজ টাফ ফিকচার, আর নিউক্যাসল কাপে খুবই ভালো খেলে অলওয়েজ। সো ইফ সিটি গেটস নকড আউট বাই নিউক্যাসল, then even the blank game week that we are expecting, that's City versus Palace, it might not even be a blank game week. So we have to keep an eye on the FA Cup next round. I think it's between 29 and 23 game week. So that will be crucial to how the double game week and the blank game weeks play out later on in the season. So lots of people have already played the triple captain. Some people have already played wildcard, but if you have all your chips intact, I think this might be how you want to play your chips. Definitely you will have to play your triple captain, or you will look to play your triple captain in a double game week. So we all know that double game week 33 is going to happen in all likelihood, and double game week 36 may or may not happen depending on FA Cup results and also European results for the teams involved. So since double game week 33 is likely to be the big double game week, if you have your bench boost, I think that will be the that will be the game week to play. So other than that, if you have already played your bench boost, I think it's safe to play it in 33, because 36 might not be a good double game week, or might not give you a optimum player to play your triple captain on. So next one is wildcard. People are already looking at game week 28 for a wildcard window. I think that's due to the fixture changes in negative direction for Arsenal and for Chelsea. Most people have already gone double upon triple upon Chelsea, and they have been rewarded handsomely. But I think after this game week, their fixture is turns for the worst. And then Arsenal have some tough fixture followed by a blank game week in 31. So, and also Liverpool's fixture becomes really good. It starts becoming good from this game week also. I think they're playing Nottingham Forest away. But if you consider Forest a tough fixture, I think from next game week 28, the fixture run is really good. Alongside teams like Brentford is another team who has had some tough fixtures, but now their fixture is turning for the best. And
Also, Bournemouth and Fulham have good fixtures. So if you want to target those players and if you want to go get rid of your blank game week players and Chelsea players, I think you can consider double game week 28 for a wildcard window. Other than that, the popular window for wildcard is 32, straight after the blank game week 31 and right before double game week 32. So you can set up your bench boost conveniently by playing the wildcard just the game week before, and then you can play your free hit in blank game week 34. So you might also want to play your free hit in blank game week 31, since the teams that will be blanking in 31, that's likely City, Arsenal, alongside Wolves and Palace. So City and Arsenal are likely to have a double game week in 33 if they both proceed or progress in FA Cup semi-final. So if you don't have them in 31, it will be tough to bring them back in 33 without a wildcard. So if you don't have a wildcard, you might also think about a free hit in 31. But keep in mind that if you want to play your bench boost in 33, it will be very difficult to navigate blank game with 34 without a free hit, because the teams that will be blank and doubling in 33 will definitely blank in 34. So you just have to figure it out for your team, which one suits you best. And then bench boost, as I said earlier, 33 is likely to be the biggest double game week. So if you have your bench boost, plan it for 33. Otherwise, if you want to go on a different route, you can consider 36. But as I said, 36 is likely to be a small double game week. The better option for me is double game week 33. So that's it. Thanks, Saif. Thanks. Let's move to the next topic then. I think this is setting things a little bit more clear for me. Teams to target. Well, there's only one man who's really performing well among us, to be honest. And, I kind of pushed his button quite hard. Let's just put it that way, okay, Saif? If I am to being very polite, I pushed somebody's button quite hard. So hard that despite the gentle touch, the rocket is really, really flying now. So I'll invite that person to actually come over and discuss the teams to target. So yeah, Ashfaq, can you just talk about which teams should we target based on the chip strategies that I just laid it out for us? Over to you. So if I answer Nadim Bhai's queries, then this will be a long pod anyhow. So I'll try not to answer, not try to step in his traps today. That is what I promised myself. So I will not engage or step into his traps today. So I will just stick to the topic here. Okay, so teams to target, which we have considered. There are 5 teams here, mainly because Game Week 27 comes with a fixture swing for those teams. First is Liverpool. As you can see, over the next 6 game weeks, they face relegation threatened West Ham, Wolves, even Nottingham Forest in the next 3 fixtures. Goes to show Liverpool should do well, at least offensively, against those teams. 𝐲𝐭𝐻𝐿𝐼, Ritz, 𝐷𝐷𝐾 should be high on your shopping list. I would have mentioned Salah, but with his price point, I think there are better options to consider at the moment. 𝐲𝐭𝐻𝐿𝐼, I'm not gonna speak much about him, because although he's become a bit of a free kick messiah, he often plays at the right back position, which I think diminishes his point potential a bit. Otherwise, Ritz and 𝐷𝐷𝐾, I think, are great shouts, especially good differential shouts at the moment if you are looking to move your rank up. Next up is Brentford. Again, as you can see, they play Burnley, Wolves, and Leeds over the next 6 game weeks, all of whom were, again, relegation threatened. Thiago should be high on your list, especially if you're targeting Bournemouth assets. Diogo Jota, I think, is another differential option you can consider. He's also someone I'm eyeing as well as a differential shout. So those are the things that assets that you can consider for the Brentford fixtures. Next up are Villa. If you already own Rodgers, I think he will do well in your team. The fixture swings are coming up for Villa with Leeds, Wolves, and West Ham
as well as Nottingham coming up in the next 6 game weeks. So those are 4 plum fixtures for Aston Villa players at the moment, and they're also ranked 3rd, I think, and they're a bit of a dark horse in terms of the title race this season. So I think Villa will only push harder, and I think having at least one offensive Villa asset in your team should do good to your team. Final options to consider are Bournemouth and Fulham. Bournemouth plays West Ham, Sunderland, and Burnley till game week 30. After that, I believe they have 2 tricky fixtures against United and Arsenal. But on the short run, Bournemouth team also looks good. Evan Nilsson can be another differential player, although we have not mentioned him here. We have mentioned another differential player in Ryan. I think he has hit the ground running. He's only 5.5 million priced, and next 4 game weeks looks very plumb in terms of his point potential. Finally, Fulham. We have only one player to consider in terms of offense in Harry Wilson. He has a monopoly on set pieces in the Fulham team, and Fulham plays Sunderland, West Ham, Nottingham, and Burnley over the next 4 game weeks. So which goes to show that Fulham can do good offensively as well. 2 other teams that has great fixtures, but we have kept them separate, are Crystal Palace and City, because as you can see that although Crystal Palace and City has great fixtures, Crystal Palace playing Wolves this week and again Leeds in game week 30. City plays Leeds in game week 28, followed by plum fixtures against Nottingham Forest and West Ham. Should be high scoring games, but as you can see in game week 31, there's a blank there, which means they have blank game weeks. And if you're not playing the free hit in the blank game week, then I believe that you should be careful in investing in the City and Palace assets. Otherwise, if you already have them, I believe they can be, great addition or great assets to have in your team. For Palace, it's Sarr, Munoz, and Larson to consider, and with City is of course Haaland, and I think Semenyo is another one who is on great form. Followed by Gueye as well. So that's it from me. Thanks. Okay, thanks. You made it quite quick. I expected a bit more lengthier discussion. Hoping to really, make sure that I derail you a little bit. But yeah, well done for keeping your focus. Let's move to the next topic then, and I think it's going to be covered by Parvez. So, Bruno G Replacement Options. So I'm not going to ask Parvez to discuss about Bruno G because he told me to take Bruno G, and then I took Bruno G and Bruno G did nothing, and then he told me to take Bruno G out, and I took Bruno G out, and that is the day Bruno G got 16 points. So yeah, I would blame myself for not talking about trusting Bruno G a little bit, but so that's why I'm not going to give this topic to Parvez, because I think his comments about Bruno G is right, but timing might not be correct. So I'll give it to Saif. You decide. Okay, Saif, over to you with the Bruno G. You should be the one to discuss the Bruno G. Bruno G? No, I'm not going to do it. I think I've done my discussion already. I've done my discussion, yeah? Yeah. I've done my discussion. You spent 10 minutes in the beginning. Yeah. Anyway, moving on to Bruno G replacement. I think Bruno G is the highest transferred out player in this game week. And it's unfortunate because the last match he played, he really delivered, but afterwards he got injured, and I think it's a long-term injury. I think he was rushed a little bit since Newcastle really relies on him. I think I have read a stat that they have not won without Bruno G in that starting. So I think he missed around 8 or 9 matches since his signing, and they have not won any of them. So anyway, the replacement options we have laid out here. I think we should look around the 7 million mark. So as Ashfaq was talking about, Villa, Brentford, Fulham and Bournemouth have some good fixtures coming up, so we have opted for their options like Rogers, Dango, Wilson and Ryan, alongside cheap options from Liverpool like Szoboszlai, and Wirtz is a bit costlier, but if you have the fund you can punt on him, and then another one is Sarr. But if you go for Sarr, I think you might have to have a plan for blank game week 31, since they're likely to blank in 31, and it's I think only 3 game weeks away after this game week. So
Anyway, I think based on fixtures, Rogers is a very good punt, but I think he will need some money in the bank. I don't know how much Bruno G was. I think around 7.4 or something. I'm not really sure, but anyway, Rogers is 7.6. He has had the highest number of goal attempts in the last 6 matches from the options that we have chosen, and his shots on target is also high. So Rogers has been a bit hit and miss this season. When he returns, he tends to go big, and otherwise it's just 2-pointer. So it's feast or famine from Rogers. So if you can absorb that, I think you can go with him, because when he returns big, you will be lucky. Dango is another interesting option. He has played really well this season, and he has also been winning some penalties for Brentford. So even with Shada returning from his suspension, I think Dango will continue to play either alongside or without Shada. So since Shada is a bit of an unknown, we don't know whether he will be slotted in the team immediately, since the Brentford coach has shown that he is not afraid to leave out his big players on the bench if other players are in form, like Nathan Collins and Damsgaard has been recently being benched in last few matches in favor of other performing players. So I think Shada might be benched. So if you want to go for Shada, you may wait for this game week, but you can go for Dango from this game week. And Sarr, we all know what he can do. His partnership with Mateta has been really good. Even without Mateta, I think he has struck up a good partnership with 𝐓𝐿 in the Europa League and the Europa League fixtures. 𝐓𝐿 assisted his goal. So, and his expected goals is the highest from the options that we have chosen. It's 0.46. It's really high. It's almost its number is similar to a striker. But if you go for him, just keep in mind that he's blanking in 31, so we have to have a plan. Other than that, you have the Liverpool midfielders, Wirtz and Szoboszlai. Szoboszlai has been a bit frustrating because he has had to play in right back for some fixtures, since Liverpool have both their right backs injured. With Frimpong coming back to fitness, I think it's still 1 or 2 game weeks away. So Szoboszlai might continue playing at right back. So it's only threat is from set pieces, like the direct free kicks that he's been taking this season, and from the corners. Other than that, I think his open play set is a bit limited. But when he plays right back, his DEFCON potential goes up, as highlighted by the 7.67 DEFCON per 90 stat. And Wirtz have been creating lots of chances for Liverpool. I think he has been playing really well, but his price point is a bit high for me. Harry Wilson has been doing really well for Fulham, but he has been quiet in the last few matches. I think he has been sold en masse over the last few days. He might be due a price drop. So if you want to bring him in, just wait for a bit and see if his price gets dropped, and you can get him a bit cheaper. But Fulham has a definite fixture in blank game week 31, and their upcoming fixtures are also good, so they might turn a corner. Other than that, it's Ryan. He has been a revelation. I think I was really surprised to see him thrown straight in, and he has paid off the faith of his manager. He is pacey, he has been explosive, and he also has a bit of a height. So as you can see, his expected assist potential is the highest of the 7 or 8 players that we've chosen here, alongside his expected goal involvement. But one thing to worry about is that Brooks and Tavernier is coming back, and Utley has been playing really well, so it's a bit uncertain whether he continues to keep playing or not. But at 5.5, I think it's worth the punt. So if I were to rank these options, I would say Dango first, followed by Rogers, and then I think Wilson and Ryan, and Liverpool picks you can go for. But Sarr I would not pick if you are not free hitting in 31, because after this fixture they have some tough fixtures too, and also a blank. So I think it's a bit late for go for Sarr. That's it. Thanks. I think you made my decision a little bit more clear, to be honest. And I hope the audience kind of understands the same thing, that, there are quite a number of players that we need to pick.
But yeah, I think Saif has made it quite clear and given a good analysis here. So obviously, the decisions would be much easier. Perhaps these are the kind of decisions, Saif, you should give me on a regular basis so that I can catch up with somebody, whose button I pushed a little bit. Now that I have stopped pushing his buttons now. Maybe his fuel and his, what do you call it? The ejection will slow down a little bit, like the rocket fuel has now can slow down a little bit, It's reached the atmosphere already, crossed the atmosphere, and it's in the stratosphere. So already in the space, so it should slow down now. So I can now project myself at least, Anyway, let's move on to the captaincy. Or is it no? Is there more content or? Yeah. I mean, yes. Sorry. Okay. So, which player should I take? Yes. Right. Thanks, Parvez. This is very important for me because I have not touched my team for 3 weeks or 4 weeks, and I don't know which player I should be taking out, whose fixtures are swinging, and what is happening. So I think that's a dilemma with a lot of players who have played the wildcard or who have used their chips and stuff. But I'm just talking from my point of view. At least this is a very important topic for me. So Parvez, I'll hand it over to you because you've been quiet for a very long time now. And I think the audience wants to hear from you. So over to you, Parvez. Yeah, thank you, Nadim. The first of all, আমি যেটা বলবো যে আমাদের এই মুহূর্তে যতজন ভিউয়ার দেখতেছে তার 3 ভাগের 1 ভাগও লাইক দেয় নাই। আমি রিকোয়েস্ট করব যে আসলে যারা আমাদের সাথে আছেন তারা যেন লাইক বাটনটা অ্যাট লিস্ট প্রেস করে। সো ইম্পর্টেন্ট টপিক যে আসলে আমি টিম থেকে কোন প্লেয়ারটা বাদ দিব। এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলতে চাই, লাইকের ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে, সরি পারভেজ, আই ইন্টারাপ্টেড, আই এম ভেরি সরি। বাট এই লাইকের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলতে চাই, সোশ্যাল মিডিয়াতে ইলেকশনের আগে যে পরিমাণ হাইপ হয়েছিল, ঠিক আছে, দেখে মনে হচ্ছিল ভোটকাস্ট হবে হলো 200%, ঠিক আছে, কিন্তু ভোটের দিন দেখা গেছে কিন্তু মাত্র 59%, ঠিক আছে। তো আমাদের অবস্থা হলো এরকম, ঠিক আছে, যে পরিমাণ মানুষ কমেন্ট আর যে পরিমাণ মানুষ মেসেজ পাঠায়, দেখে মনে হচ্ছে যে লাইকে ভাই আজকে আপনার শোরে আমি আজকে চাঙ্গে উঠাই দিব, ঠিক আছে। বাট যখন আসলে শো আসে তখন ইটস অনলি জাস্ট 4-5 জন খালি কোনো মতো লাইক দিয়ে বসে থাকে আর কি। বাট এনিওয়ে, ওভার টু ইউ পারভেজ, সরি। থ্যাংক ইউ যারা এখনো দেয় নাই লাইক বাটনটা কাইন্ডলি প্রেস করেন, বিকজ সবাই অনেক রকম প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখতেছেন, তো সবাইকে আসলে লাইক দেওয়ার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব। সো যে জিনিসটা হলো যে আমরা এতক্ষণ যে টপিকগুলো শুনলাম যে প্লেয়ার একে নিতে হবে, টিম ফিকচার হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে, বাট দ্য থিং ইজ যে আসলে আমি কাকে এই আমার স্লটটা দিই, কারণ লাস্ট যে 3-4 গেমকে যে আমরা 24 এর পর থেকে টিমটাকে সেভ করছিলাম, যেমন চেলসি ডবল আপ ট্রিপল আপ ছিল, আর্সেনাল ডবল আপ ট্রিপল আপ ছিল, ইভেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর কিন্তু ডবল আপ বা ট্রিপল আপও এরকম ছিল যাদের আসলে। তো আসলে কাকে বাদ দিব, এবং সামনে যেহেতু 31 এ ব্লাঙ্ক আছে, আর্সেনালের ব্লাঙ্ক এন্ড দেন সিটির ব্লাঙ্ক, সো এইসব জিনিস আসলে আমাদেরকে চিন্তা করতে বাধ্য করতেছে যে আসলে আমরা কোন দিকে আসলে কোন প্লেয়ারকে আমরা আমাদের টিম থেকে বাদ দিব। তো এই মুহূর্তে আমার কাছে যদি মনে হয় যে আমি যদি সিটির কথা বলি, তো সিটির ফিকচার কিন্তু খুবই বোল্ড, অর্থাৎ গেম উইক 27 থেকে 30 পর্যন্ত খুবই ভালো ফিকচার। সো অনেকেই প্ল্যান করছিল যে হ্যালান্ড যেহেতু 45 মিনিটে উঠে গেছে, বাট হ্যালান্ড কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক রিটার্ন করছে, যেটা 1 গোল ছিল, এবং তার লাস্ট ম্যাচে যে 45 মিনিটে উঠে গেছে সেখানেও কিন্তু তার অ্যাসিস্ট ছিল। সো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে যারা এখন পর্যন্ত হ্যালান্ড আছে, ডন্ট সেল হ্যালান্ড, বিকজ অফ নেক্সট আপনি যদি দেখেন যে নেক্সট 4টা ফিকচারে প্রত্যেকটাতেই সে ক্যাপ্টেন শাউট, নিউক্যাসল, দেন লিডস, এন্ড দেন ফরেস্ট, এন্ড দেন ওয়েস্ট হ্যাম। সো আমি হ্যালান্ডকে সেল করবো না। চেরকি কাইন্ড অফ যারা আসলে আছে তাদেরকে এই একটা স্লট হইতে পারে যে চেরকি, বাট সেমেনও যদি থাকে ডেফিনেটলি নো। আমি নিচ থেকে সিলেক্টটা শুরু করছি। আমি মুনুজের কথা বলবো যে তাদের কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক খুব বোল্ড ফিকচার আছে, উলসের সাথে আছে এবং লিডসের সাথে 31 এর আগে, যদিও ব্লাঙ্ক আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যদি কারো টিমের মধ্যে মুনোজ বা একজন প্লেয়ার থাকে ক্রিস্টালের, তাহলে তাকে না সেল করার জন্য, যদি ডবল আপ থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা আরো পরে সেল করতে পারেন, অর্থাৎ 30 এর দিকে সেল করতে পারেন। কারণ আমরা যদি দেখি সিটি এবং ক্রিস্টাল, স্পেশালি এরা 31 এ হয়তো বা ব্লাঙ্ক, বাট তাদের একটা কিন্তু পসিবিলিটি আছে 33 তে ডবল হওয়ার চান্স আছে, এবং ইভেন 36 ও ব্যাক টু ব্যাক ডবল গেমিং আসার চান্স আছে। সো এটা একটা কারণ, বাট এটা ডিপেন্ডেন্ট হলো এফএ কাপ, এবং যেটা আসলে অলরেডি মেনশন করছে সাইফ। সো আমি এখানে বলবো যে অ্যাট লিস্ট একজন
ক্রিস্টাল প্যালেসের প্লেয়ারকে আপনি মুভ করতে পারেন, কারণ 27 থেকে তাদের ফিকচার অনেক ভালো। ইভেন সিটির ১ জন বা ২ জন প্লেয়ারকে আপনি এখানে রাখতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আমি চেরকিকে বলব যে আপনি চপিং সিলেক্টর রাখতে পারেন। দ্য ইন্টারেস্টিং থিং হলো আর্সেনাল। সো আর্সেনালের ফিকচার কিন্তু এই গেমে আমি তারপরেও বলব যে এই গেমে না। কারণ টটেনহামের সাথে আমি যদি দেখি যে তাদের আ রিটার্ন দেওয়ার আমি যদি আ ভুল না করি তাহলে রাইসকে অনেকে সেল করতেছে। রাইস কিন্তু টটেনহামের সাথে লাস্ট যে ফেস হয়েছিল সেখানে কিন্তু সে ভালো একটা পয়েন্ট রিটার্ন করছিল। একটা অ্যাসিস্ট ছিল, সম্ভবত ডেপকন ছিল, বোনাস পয়েন্টও ছিল। সো আমি কাইন্ড অফ টটেনহামের সাথে আসলে রাইসকে সেল করতে চাবো না। আম আরেকটা প্লেয়ার হইলো যে আসলে চেলসি। সো আমি চেলসির ক্ষেত্রে আমি বলব যে চেলসির এটা খুবই ভালো ফিকচার। যারা এনজো নিয়ে হতাশ হয়ে গেছে, এনজো পয়েন্ট দিচ্ছে না। তাদেরকে আমি বলব যে এই মুহূর্তে যদি টিমে থাকে তাহলে এই গেমিংয়ের পরে একটা জায়গা যেখানে আপনি একে সেল করতে পারেন। সো এনজো বা জোয়া পেড্রো নিয়েও যদি অনেকেই টেনশনে থাকেন যে জোয়া পেড্রোকে বাট এই গেমিংকে না। নেক্সট গেমিংকে যেখানে আসলে আপনি দেখতে পারতেছেন যে আর্সেনালের সাথে খেলা, সেইখানে একটা ভালো সুইং হইতে পারে যেখানে হইলো ওখানে ইকিটিকে বা থিয়াগোকে আপনি ওখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। এই গেমিংকে হয়তোবা পেড্রোকে রাখিয়ে দিই। ইভেন এনজোর ক্ষেত্রেও আমি সেম জিনিসটাই বলব। অ্যান্ড দেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই জায়গাটাতে আসলে একটা স্লট যেখানে আসলে ব্রুনোর সাথে অনেকের কুনহা এবং এমবুয়েমো আছে। সো এই জায়গাটাতে একটা আপনি সুইং করতে পারেন। বাট আমি ফার্স্ট যদি চপিং লিস্টে আনি তাহলে আমি কুনহাকে আনবো। বিকজ অফ এমবুয়েমো কাইন্ড অফ অনেক উপরে খেলতেছে, তখন মিনিট কনসার্ন খুব ভালো। কুনহা ম্যাক্সিমাম সময় 60-65 এর পরেই সে উঠে যাচ্ছে। সো আমি কুনহাকে চপিং লিস্টে রাখবো। সো আমি নেক্সট গেমিংকে এই গেমিংকে এভারটনের সাথে খেলা। সেহেতু আমি হয়তোবা রাইস, কুনহা এদেরকেও সেল করব না। ইভেন সিটির প্লেয়ারকে সেল করব না, চেলসির প্লেয়ারকেও সেল করব না। সো আমি প্যাশনেটলি বলব যে আরেকটা গেমিং দেখেন। দেন 28 এ যাই আপনারা প্ল্যান করেন যে আসলে এখান থেকে। সো আমি ফার্স্ট চপিং লিস্টে আমি বললাম যে আর্সেনাল। কারণ আর্সেনালের ফিকচার কঠিন হয়ে যাচ্ছে এবং 31 এ তারা ব্ল্যাঙ্ক। অ্যান্ড দেন ডেফিনিটলি চেলসির আপনি অপশনগুলা। বাট 30 এর আগে আমি কখনোই সিটি প্লেয়ারদেরকে সেল করব না। আ তারপরে যদি 28 এর পরে যদি আমাকে সেল করতে হয় তাহলে আমি হয়তোবা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এর একটা যে ব্রুনোকে আমি ডেফিনিটলি রাখবো। একজন ব্রুনোকে রাখার পরে এমবুয়েমো অথবা কুনহা এদেরকে আমি হয়তোবা চপিং লিস্টে আনবো 28 এর পরে। বিকজ অফ 28 এর পরে নিউক্যাসল এবং ভিলা সেই জায়গাটাতে আসলে আমি ড্যাঙ্গো, রজার্স বা এরকম কিছু প্লেয়ারকে নিয়ে আমি সামনের দিকে একটা ভালো প্ল্যান করতে পারি। সো দ্যাটস ইট ফ্রম মি বিকজ অফ এটাই ছিল চপিং লিস্টের যে আপনি কাকে আসলে সেল করব। সো ওভার টু ইউ নাদিম। Thanks, Parvez. Let's move on to the last topic then, which is captaincy. And I think captaincy is going to be done by the man whose button I poked, who's now in the space. Over to you. Right. So regarding the captaincy options, we have limited options this week. We have picked three players, mainly Palmer, Haaland, and Fernandes. Palmer, as you can see, plays Burnley, who ranks worst in terms of all defensive metrics over the last 6 game weeks, in terms of clean sheets, in terms of XGC considered, shots on target considered, double digits considered, big chances considered. They all ranked worst or the second worst. So Palmer, if you have him, should be the ideal man for you. I think he will do good against Burnley. The Zonal also agrees with that. So I think Palmer can be a great, even because he's only 16% out, he can be a great differential captain as well. Haaland, on the other hand, if you don't own Palmer, I think Haaland is the next best shout. Newcastle over the last 6 game weeks has had 13 goals conceded, as you can see, which is worst among all teams. They are worse than Burnley in that aspect. Burnley has conceded only 12 goals, while Newcastle has conceded 13. That goes a long way in terms of showing how well their season are going, especially in the Premier League. One of the main reasons Newcastle has been, terrible in the defense is because of injuries to their main fullbacks and center backs. Although they are coming back from injury, as I can see. But if you don't own Palmer, I think Haaland is your best bet because, as we know, Haaland can be ideally he does not need any specific game or opponents to do some damage against his opponents. Finally, Fernandes is another
outside shot. Everton is mid-ranked in terms of goals conceded or their defensive matrix. Although Fernandes, since he has been pushed back onto his favorite number 10 role, I believe he has produced the goods. Although West Ham game was an outlier, I believe. Everyone expected an easy win, but West Ham, I think, gave us a run for our money or United's money. So it will be a tricky fixture for Fernandes, I believe. But nevertheless, we expect him to do good. If you do not own Palmer and own Haaland and looking for a differential captain anyhow, then Fernandes, I believe, would be the man for you. So if you own Palmer in terms of fixtures only, I believe he's your best shot. He can be a great differential captaincy. If you don't own Palmer, then Haaland, of course, Newcastle has not done great defensively over the last 6 game weeks. So there's Haaland, and if you own Haaland and looking for a differential cap and do not own Palmer, then Fernandes is your man. And in terms of captaincy records, as you can see, Palmer has a decent record against Burnley as well. He has 4 goal contributions in 4 matches. Haaland against Newcastle, on the other hand, is a bit of an outlier. He has 1 goal and 2 assists, 3 goal contributions, 6 games against Newcastle. On the other hand, against Everton, as you can see, Fernandes has played 14 games, has 11 goal contributions. So I think this matrix will help you make your final decision regarding captaincy. Thanks. Thanks, Ashfaq. Let's move to the question and answers. So, yeah, now I think I'll have to do a little bit of job of trying to pass the question answers to certain people. Anyway, let me just switch on my camera back again. Okay, there we are. And yeah, okay, let's bring the question and answers, Parvez, one by one, and we can answer. And let's try to make it as quick as possible. Let's not go into too much detail so that we can answer everybody's questions as fast as possible. Yeah. কোশ্চেন অ্যান্সারের আগে একটা জিনিস বলি যে আমরা কিন্তু আমাদের এই গেম উইকের পিক 3 লিগের যে লিগটা গুগল লিংকটা আমরা দিয়ে দিছি, আপনারা কাইন্ড অফ আপনাদের প্লেয়ার গুলোকে সাবমিট করে দিন। Yes, I think that's already been shared. So audience, if you're willing to participate, please click in the link, and then you can already start to mention your name. The zonal is out, the Futalochana is finished, so now you can at least try and put some names of the players that you think will be doing well for this week, and you have the chance to actually win the Pick 3 League. Okay, let's bring the next question. First question, Tanzilur Rahman says, okay, Ramadan Mubarak. Yeah, Ramadan Mubarak, and of course Jumma Mubarak. Thanks, brother. Walaikum assalam, brother. Walaikum assalam. Tawhidul Islam. Iqbal Hossain, good to see you again. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And then he sends a team, Tawhidul Islam Ridoy, pretty big. Any transfer needed? So I'll start with you, Saif, first. I'll go this way and then down to Ashfaq and then Parvez and then back again. Okay, over to you, Saif. Really nice team. I don't think there is any transfer needed. We can start Kelleher and play Gabriel, Timber and Hill, bench Anderson and Goodmanson. Then you can play this. Okay. You have a bit of a dilemma in your attack because you have 8 playable options. So I will have to make a tough decision and ask you to bench Rice, even though he has a good record against Tottenham, but the other options are just a bit better for me. Enzo, Rogers, Bruno, Wirtz, and then play all your forwards. So I think you can easily roll with Captain Haaland. Okay, next question is from Razi. Good to see you. I think this is the same Razi that we used to know, right? Probably, or maybe he just changed his name, 007. Yeah, he's shared a team with 1 FT and 2.4 million in the bank. Any suggestions? Ashfaq? So basically, you are playing a double Arsenal defense. So you have Gabriel and Raya.
Van der Vaart, Munoz, Gabriel, Rice, Bruno, Wilson, Enzo. So majority of your team, I'm assuming you will play a 3-5-2, has good fixtures this week. So I don't see a priority transfer at the moment. Although I'm not very confident on the Arsenal clean sheet anymore, especially after the Wolves fiasco. So other than that, the rest of the team, well, Van der Vaart, Munoz, Rice, Bruno, Wilson, Enzo, Semenyo, Haaland, ATTK, well, all has good fixtures. So I think if I was in your position, I would roll the transfer. So, but then play a 3-5-2 and roll the transfer. Okay, Todil Islam Hridaya follows up with another question, especially Timber, if need to whom to transfer out and in. Right. Suggest So 11, Thiago should be in 11 to replace to whom? Parvez? রাইট। সো আসলে আপনি থিয়াগোকে নিয়ে যেটা 11 নিয়ে চিন্তা করতেছেন, আমার মনে হয় যে এখানে আসলেই একটা প্রবলেম যে আসলে কাকে, বাট আমি এখানে পার্সোনালি আপনার যে অ্যাটাকার আছে মিডফিল্ড এবং ফরওয়ার্ড, এখান থেকে আমি হয়তোবা রাইসকে এখানে বেঞ্চ করতাম। বাট আমি নট সিওর যে রাইস বা এনজো এই দুজনের মধ্যে আমি রাইসকে হয়তোবা এখানে, বাট রাইস লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ভালো পয়েন্ট দিচ্ছে। আর টিম্বারের রিপ্লেসমেন্ট ব্রাদার, আপনার মনে হয় যে আপনার টিমে গ্যাব্রিয়েল, হিল, অ্যান্ডারসন এরা অলরেডি আছে। সো এই মুহূর্তে টিম্বারের রিপ্লেস করার দরকার নাই। আপনি আরো ২ গেম উইক বা এরকম দেখেন, কারণ আর্সেনালের ফিকচার যদি আপনি দেখেন যে নেক্সট ২ ফিকচারও কিন্তু আসলে খেলা যাইতে পারে যে এই প্লেয়ারগুলো, বা টিম্বারকে আমি এখনই না, আরো একটু দেখেন। দেন তারপরে ইয়া করেন। আপনার এই বাকি গেমগুলোতে হেল, গ্যাব্রিয়েল এরা ভালো অপশন। সো তড়িঘড়ি করে ট্রান্সফার নষ্ট করেন না। Okay, Iqbal Hossain then says alternative Thiao Keen bench too. Saif. I will bench Thiao and Keane. Yeah, there's a follow-up question as well. I think if you have Palmer, you have to go with Palmer. Okay. Then Tawdil Islam Hridaya again asks, that's another team for his second ID. So Ashfaq, suggestion needed, please. The previous question was mine, but he gave it to Sai so I could answer the big question. Narinbhai is finally back. Well played. No, it was not my fault. In case Sure. somebody is wondering, it's not my fault. It's Parvez who brought the question up. I can't help it. See, you will not question Data Baba, but you will always question the guy who's actually facilitating and reading exactly what's in front of him. This always happens when you are around. Me and Parvez bhai, did our own pod. This never happened between us. This is always coincidentally. This always happens when you are around. I get the feeling that someone else is behind this. I see that you have Thiago, Haaland, and Joao Pedro. I'll play the 3 forwards. And you have already mentioned 4 midfielders as well. So that's 3-4-3, I believe. And your 3 defenders, I believe, are Gabriel, Guehi, and Cash. So Kelleher, Gabriel, Guehi, Cash, Fernandes, Rogers, Rice, Enzo, Thiago, Haaland, and Pedro. 3-4-3. Thanks. Yeah, just a follow-up to the previous question. Already answered. ট্রিপল ক্যাপ্টেনদের অবস্থা কি? ট্রিপল ক্যাপ্টেনরা আসলে এই গেমকে যারা গ্যাব্রিয়েল দিছে তাদের তো অবস্থা ভালো না। আর আরো খারাপ হতে পারতো, যারা ধরেন 2 পয়েন্ট পাইছিল বা হ্যালান্ডের থেকে বা কিছু, আরো খারাপ হতে পারতো, সেটা একটা। বাট আমি আমার আশেপাশে কয়েকজন আছে যারা একটু ডিফারেন্সিয়াল ক্যাপ দিতে গিয়ে টিম্বারে দিছিল আর কি, ট্রিপল ক্যাপ। তো তাদের অবস্থা একটু বেশি খারাপ হয়। তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে তাও অ্যাটলিস্ট গ্যাব্রিয়েল দিছিল। রাইট।
রাইট। এবং গ্যাব্রিয়েল ডেপথ কর্নার অ্যাক্সেস না দিলে 4 পয়েন্ট পাইতো না। দাঁড়ো না, তোর 2 পয়েন্ট পাইতো। 2 না, টোটাল 1 পয়েন্ট পাইতো। এই সিজনে আসলে এখন পর্যন্ত দুইটা দুইটাই ধরা। 1 পয়েন্ট পাইতো। প্রথম ম্যাচে ইয়েলো কার্ড আর পরের ম্যাচে দুইটা ম্যাচে 2 গোল পাইছে। Okay, Al-Amin Chaudhary is asking for a treat on my anniversary. Now, before I give it to you, Al-Amin Chaudhary, I think there are 3 people on the screen who are much more demanding and much more in need. And they are the first in the queue, so they'll get it first. And then maybe in my next get-together, I can give another treat on behalf of this. Yeah. Thanks, Al-Amin. Good to see you, brother. Okay. This is Parvez's team, so I'm not going to talk about it. I was about to mention somebody else's name, but lucky I had some food in my mouth, so I had the chance to correct myself. Otherwise, it nearly, the moment I saw big question, it was like, Ashfaq. See, this is instinct. This is instinct for you. Right. No, the instinct is actually for Saif. আমরা ব্রুনো জির যে রিপ্লেসমেন্ট অপশন গুলা বলছি, এখান থেকে আসলে আপনার টিমে সেট করার মতন অনেকগুলাই আছে। লাইক আপনার টিমে কুনহা, রজার্স, অ্যান্ডারসন। তো এখানে আমি একটা প্লেয়ারকে আমি লং টার্মের জন্য মিস দেখতেছি, সেটা হইলো ব্রুনো জির জায়গায় যদি আপনার টাকা থাকে তাহলে এখানে ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে আপনি সামহাও যদি নিতে পারেন, এটা একটা ব্যাপার। বাট এই মুহূর্তে আসলে আমি একদম জোর দিয়ে বলবো না যে ব্রুনো জি থাকে আসলে এখানে যান, বাট ওইটা একটা লং টার্ম ট্রান্সফার যদি মানি থাকে। বাট যদি মানি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে আরো চিপার অপশন আছে, যেমন ড্যাঙ্গো তারা একটা ভালো অপশন। ইসমাইলা সার যদি আসলে কাইন্ড অফ আপনার যদি আসলে ফ্রি হিট বা এরকম 31-এ ইয়া না থাকে, প্ল্যান আছে যে 31-এ আপনি ফ্রি হিট খেলবেন, তাহলে আসলে ইসমাইলা সারকে। বাট আমি বলবো যে ড্যাঙ্গো টারা ইজ এ ভেরি গুড অপশন এই জায়গাটাতে। দেন ফ্রন্ট লাইনে আমি দেখি থিয়াগো এন্ড হ্যালান্ড, যদিও আপনার থিয়াগো আছে তারপর আমি ড্যাঙ্গোকে এখানে ডবল আপ করতে চাবো। আর বাকি যে ডিফেন্সে আমি এই মুহূর্তে ডিফেন্সেও চেঞ্জ করতে চাবো না, কারণ গ্যাব্রিয়াল, ডালট, হিল এরা সামনের কয়েকটা গেমে আপনাকে ভালো সাপোর্ট দিয়ে যাবে। সো আপনার যেহেতু চালোবাও আছে, চালোবার এই পিকচারটা ভালো, তারপর থেকে আসলে সো 4-4 আপনার 2 এইটা একটা অপশন। আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমি এখান থেকে একজন ডিফেন্সকে বেঞ্চ করে আমি ব্রুনোজিকে সেল করব, ব্রুনোজিকে না সেল করে আমার মনে হয় যে আপনি ট্রান্সফারটাকে সামনের দিকে নিয়ে যান। বাট আপনার ব্যাংকে কিন্তু 3.4 মিলিয়ন আছে, এটা কাইন্ড অফ আমি ব্রুনোজির প্রাইস ড্রপ হইতে পারে এবং ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আপনি ইজিলি যাইতে পারবেন। সো এটা একটা করতে পারেন, বাট আপনি না চাইলে ট্রান্সফারটাকে রোল করেও আগায় যেতে পারেন। Okay, let's move to the next question then. Sajjad Ahmed says, Assalamu alaikum, bhai. Wa alaikum assalam, brother. Sami then asks with a salam, wa alaikum assalam, and then what to do with Arsenal and City, guys? 2 Gaikores for double game week, TC on Gab, nothing worked, and big blank game week coming. I'll ask the guy who played the wildcard couple of weeks ago, I think. Over to you, Saif. If you took Gyökeres, it's on you, and I cannot really empathize with you. Anyway, I would definitely transfer out Gyökeres, and if you don't have Thiago, I would go for Thiago. And Gabriel triple captain, it's unlucky, but it could have been worse, as we are saying. Anyway, I would still keep the other players, but definitely transfer out Gyökeres for. If you have Thiago, I would go with Ekitike. If you don't have Thiago, I think Thiago should be your number 1 option. That's it. Okay. Iqbal Hossain then says, finally, Ghono brothers are back. Miss all the Ghono members, especially Razim Bhai, Parvez Bhai, Ashfaq Bhai. Hey, what happened to Saif? He was the one who was serving you tea. সাহিব ওই সময় ওই যে জিনিসটা হইলো যে ক্যামেরা অফ করা ছিল, তো আমি টাইমটা যেটা দেখতেছি, তো এই টাইমে আসলে সাহিবের ক্যামেরা অফ ছিল, সো এই জন্য আসলে মনে হয় মিস করছি, সম্ভব। Out of sight, out of mind. Yeah, but in case Iqbal Hossain, if you missed it, it's okay, brother. But just to let you know, the guy who served you tea during the get-together was Saif. So, yeah, he played a key role there as well. And, of course, beside what he does every weekend out. All right. Hamim 9 says, Walaikum Assalam. And what to do with Haaland?
I think this question goes to Ashfaq. Yeah. So obviously Haaland has the blank game week coming up, but till the blank game week, I think he still has great fixtures. So if you are a Haaland owner, I believe he's a keep at the moment. What you would do in game week 31 is another question altogether. I think you should plan in advance. If you're not playing the free hit, then what should be your strategy in game week 31? Because City has the blank in game week 31. And if you do not own Haaland, like Parvez Bhai does not, then I believe the world is a bit more easier for you. The calculation is a bit more easier for you. So I think you can, go crazy with your team and have more flexibility in your team. But if you do have Haaland, I believe he is a keep. He still has great fixtures in the next 5 games or so. Yeah, that's true. That's true. Thanks, Iqbal. Okay, a big team. কিছু করা লাগবে? ক্যাপ কাকে দিব? চাচ্ছিলাম ফ্রি ট্রান্সফারটা রোল করতে। পারভেজ? রাইট, আমার মনে হয় যে রোল করাটা খুব একটা মানে খারাপ হবে না, কারণ টিমের যে আমি শেপ দেখতেছি, যেমন মার্টিনেজ গুলকিতে, গ্যাব্রিয়েল টিম্বার, সেনেসি, রিচার্ডস, রাইস, সেমেনহো মিডফিল্ডে আমি যদি দেখি, এমবোয়েমো, ব্রুনো, আমার কাছে মনে হয় যে এই টিমটা ইজিলি আপনি রোল করে যাইতে পারে। আর ডিফেন্স থেকে আপনি গ্যাব্রিয়েলকে একটা খেলান, রিচার্ডস আমি ডেফিনেটলি খেলাবো, দেন আদার ওয়ান আপনি টিম্বারকে ডেভেলপ করতে পারেন, অথবা আপনি যে কোনো ওই জায়গাটাতে আসলে হিলকেও খেলায় দিতে পারেন ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, বা সেনেসি হিলের মধ্যে আমি পার্সোনালি হিলকে এখানে আগায় রাখবো, কারণ হিল লাস্ট যে 5টা না 6টা ম্যাচ একদম ব্যাক টু ব্যাক সে ইয়া দিয়ে গেছে, ডেপকন দিয়ে গেছে। সো হিল বেটার দেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সেনেসি, বাট সেনেসিও নট ব্যাড, সেনেসিও অলসো ভেরি গুড অপশন। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে হয় 3টা ফ্রি ট্রান্সফার আছে, এটাকে 4টা করেন, তাহলে সামনের দিকে যে প্ল্যানটা, অর্থাৎ 28-এ অনেকে ওয়াইল্ড কার্ড খেলবে, ওই জায়গা থেকে আপনি একটা প্ল্যান করতে পারেন। আমরা আজকে অনেক কিছু ডিসকাস করছি। আমাদের আজকে মেন জিনিসটা ছিল যে 28-এ চাইতে 27-এর চাইতে 28 হলো একটা ভালো জায়গা, যেখানে সুইংটাকে বেশ সুন্দর মতো হচ্ছে। 4টা ফ্রি ট্রান্সফার খুবই কাজে লাগবে। সো রোল ইওর ট্রান্সফার। Haaland, keep or time to sell? Saif? I think since Haaland has been declared fit, you have to hold on to him. But if you are lagging behind, like you are around the 1 million mark, if you are lagging behind in a mini league, I think you can try to go a bit differential and sell him for someone like Palmer or Salah. Okay, that's a big team. Having known Nine by regarding your team, it's not a bad team per se. You have 2 Arsenal defense and Munoz. Munoz is a great asset to have this week. So in your team, I would obviously play the 3-5-2. Double Arsenal defense, I'm not very confident on their returns anymore, especially after the Wolves fiasco. So maybe if you would not incur much losses, if you will not incur much losses from Timber, then I would probably move on from Timber to someone like maybe Van Dijk. And other than that, I think this is a decent team to move forward playing a 3-5-2. You have Joao Pedro, so Chelsea is covered. A double United offense, so Mbeumo looks to be on form. So I don't think you can go much wrong with this team. So maybe move on from the Arsenal double Arsenal defense and save one transfer. Thanks. Okay, that's another big team. Yeah. What can I do? 2 free transfers, 1.3 million in the bank. So Best people cap really and want to know what Nadim Bhai is eating. So if you could just turn on the camera and show us what he's eating, it would be great for everyone. You want to see what I'm eating? Well, no shame in eating it. So you can, put your camera on. If
don't have much bandwidth issues or so. ওকে সো মির রিজভি আহমেদ ভাই, আপনার টিম যেটা আমি দেখতেছি যে পিকফোর্ড রুবরাকার মধ্যে আমি পিকফোর্ডকে এখানে প্রিফার করব। এন্ড দেন বেঞ্চে ডেফিনেটলি আপনি এখান থেকে বেঞ্চটাকে মাথায় ধরে নেন যে আমি বেঞ্চ সিরিয়ালটা, সো রুবরাকা আপনার বেঞ্চে যাবে। এন্ড দেন গ্যাব্রিয়েল টিম্বার, মুকিয়েলে, রিচার্ডস, আমি এখানে গ্যাব্রিয়েল, রিচার্ডস, ভ্যান হেকে প্লে এবং মুকিয়েলে, গ্যাব্রিয়েল, রিচার্ডস এন্ড মুকিয়েলে এই তিনজনকে খেলাবো। সো আমি টিম্বারকে দিয়ে ডবল আপ করবো না আর্সেনাল ডিফেন্স, বিকজ অফ কাইন্ড অফ আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে আর্সেনাল একটু থরবড়ায় গেছে আর কি। লাস্ট 4-5 ম্যাচে আমার ওর ডিফেন্স দেখে মনে হয়েছে যে তারা একটু মানে হড়বড়াচ্ছে আর কি। সামহাউ আমরা লাস্ট ম্যাচও দেখছি ব্যাক টু ব্যাক 2টা ম্যাচে তারা ড্র করছে, 4 পয়েন্ট হারাইছে। সো আমি টিম্বারকে এখানে বেঞ্চ করব। ব্রুনো ফার্নান্ডেস, রাইস, কুনহা, ডসবেরি হল, উইলসন, 5জন মিডফিল্ডারকে আমি খেলাবো। এন্ড দেন হ্যালান্ড এন্ড জোয়া পেড্রো এখানে আমি প্রায়োরিটি দিব যে মানিকে বেঞ্চ করবো। সো ইজিলি আপনি এখানে বুঝতে পারতেছেন যে আমি ভ্যান হেকে, টিম্বার, ভ্যান হেকে এন্ড মানে এই তিনজনকে বেঞ্চ করব। আর ফ্রি ট্রান্সফার আমি বলবো যে এটাকে রোল করেন, ব্যাংকে যে টাকাটা আছে সেটা রাখেন। নেক্সট উইকে আপনার একটা খুবই সুন্দর সুইপ করতে পারেন যে জোয়া পেড্রো থেকে হয়তোবা আপনি থিয়াগো ইজিলি আপনি মুভ করতে পারেন, এটা একটা ভালো শিফটিং হবে। অথবা যেহেতু টাকা আছে ইকিটিকেও আপনি পান্ট হিসেবে টিমে নিয়ে আসতে পারেন, ট্যাঙ্গো টারা আছে। সো 3টা ফ্রি ট্রান্সফার দিয়ে আপনি ইজিলি টিমকে সুন্দর সেভ করতে পারবেন। Okay, Alamin is asking, hello brothers, আমার কারেন্ট র্যাঙ্ক এখন 8K, ওয়াও। ওকে, পামা ক্যাপ্টেন দেওয়া কি বেশি রিস্ক হয়ে যাবে? আর কুনহা রাখবো আর না কুনহা রজার্স করবো? সাইফ? It's a very brilliant rank. I think Palmer captain risk হয় না। Palmer captain, I think since you have Palmer, I think you should go for it. কুনহা রাখবো না কুনহা তো রজার্স করবো? কুনহা তো রজার্স করতে পারেন। ইউনাইটেড ফিকচার টাফ হচ্ছে, এবারের সাথে টাফ ফিকচার হবে মনে হয় না 1-2 গোলের দিবে। আর আমি এখানে রজার্স না গিয়ে আমি হয়তো যাব ব্রেন্টফোর্ড মিডফিল্ডে, হয়তো ড্যাঙ্গোতে যেতে পারেন। I think more explosive হতে পারে। রজার্স হিট অর মিস। ব্রেন্টফোর্ডের ফিকচার আই থিঙ্ক নেক্সট 7-8টা গেমের জন্য মাচ বেটার। ওকে, থ্যাঙ্কস সাইফ। Faisal Abid is asking, big team, what will be a move from this? I'm planning Rice to Semenyo and Raya to Keller. No wild card left. Now, don't tell me I pulled this question, huh? Faisal Abid bhai, regarding your team, so it's not a bad team per se. You have the double Arsenal defense. You have Munoz and Chalobah, all of those who I would have played this week. Rice, Enzo, Bruno, Wilson, Rogers are all decent options this week. And of course, Haaland and Pedro as well. You have 3 FT.6 in the bank. So Rice to Semenyo and Raya to Kelleher are good options for you to do the transfer this week. But you need to understand that whether even if you are taking Semenyo, what would be your plan for him in game week 31 because of the blank coming up? Yeah, if you don't have the wild card, then likely there will be 2 more game weeks coming up, likely in game week 33 and maybe next in 36. So one free hit you might want to keep for one of those game weeks. So in which case you need a solid plan on whether what to do, what will your strategy be in game week 31. So if you have a specific plan, you will transfer of Semenyo or you will play the free hit, then I would say go for Semenyo. If not, then if you still have doubts, then I would suggest to move for other options. We have already discussed Otara and some other options by Parvez Bhai as well in the Bruno G replacement options. Other than that, I think this is a good team to have. Raya to Kelleher is probably one transfer that I would do. Brentford has great fixtures, and Kelleher usually will give you save points and also save some additional money in your team to move on to other assets. Thanks. Assalamu alaikum, bye brothers.
Zawad, good to see you. Nice to see you all. Thanks. Rice keeper sell. Parvesh. তো কাইন্ড অফ রাইসকে আমি হোল্ড করবো এই গেমিকের জন্য। টটেনহ্যামের সাথে আমি যেটা লাস্ট ম্যাচে রিভার্স ফিকচারে যেটা গেমিক 12 এ খেলা হয়েছিল, সেখানে একটা অ্যাসিস্ট ছিল, ডিপ পয়েন্ট ছিল। সো আমি এইরকম আবার লাস্ট ম্যাচও সে ভালো পয়েন্ট দিছে। সো কিপ এক গেমিকের জন্য কিপ করেন, দেন আপনি ডিসাইড করেন যে পরের গেমিকে প্ল্যান করেন যে রাইসকে সেল করবেন কি। এই গেমিকে ডেফিনেটলি কিপ করেন ব্রাদার। Tarkowski or Timber? Saif there? If Yeah. not, Ashok. Okay. I'm here. Start Tarkowski or Timber. I would start Timber. আশফাক ওয়াইল্ড কার্ড খেললে কেমন হয়? আবার 4 পয়েন্ট মাইনাস করে হালান্ডকে বাদ দিয়ে সালাকে নিলে কেমন হয়, মানে কি? দুইটা অপশন আর কি। দুইটা অপশন আর কি। তিজারা মার্ট ভাই, সো তিজারা মার্ট তো আর কি দোকান মনে হইতেছিল, মানুষ মনে হইতেছে। তো তিজারা মার্ট ভাই, wild card is a very team specific decision, so I don't know the current status of your team, so I cannot comment on that. It's a very team specific decision. If you have more than, let's say, 4 or 5 transfers that you need to do in your team, or priority transfers you need to do in your team, that playing the wild card would make sense. Haaland to Salah is not a transfer that I would recommend, although Salah is showing some promise. City has everything to play for. The gap has closed, which means City will be on full frontiers to perform, and Haaland still looks to be on form, and I believe he can still hurt your rank if you are not taking Haaland. So the fixtures are still good. He's on penalties, and I don't see a specific reason to remove Haaland at this point. So moving away from Haaland is a no from me, and wildcard, like I said, is a very team specific decision, so it would be up to you. Thanks. আমাদের কিন্তু বিগ কোয়েশ্চেন নেওয়ার টাইম শেষ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় যে বিগ কোয়েশ্চেন আমরা এখন আর নিব না, কারণ অলরেডি রমাদান মাস অলরেডি 1টা বাজতেছে। সো আই হোপ যে এটা ভিউয়াররাও বুঝতে পারে। আমরা 11:50 পর্যন্ত যে বিগ কোয়েশ্চেন গুলো আছে ওগুলো নিব। সো কাইন্ড অফ আমাদেরকে এখানে একটু ক্ষমা করবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমি চলে যাই। Okay, Ryan versus Wilson versus Dango. Thoughts, Timber on VVD? রাইট। সো হ্যাঁ, আমার Gabriel. কাছে মনে, আমি পার্সোনালি এখানে ড্যাঙ্গোকে প্রেফার করব, বিকজ অফ যে আসলে যে জিনিসটা বললাম যে রায়ান এবং উইলসন এদের ফিকচার যদি আমি 31 এর পরে দেখি তাহলে একটু টাফ ফিকচার, এবং ড্যাঙ্গোকে যদি আমি এখন নিই তাহলে এখন থেকে আসলে একদম গেমিক 32 ইভেন 33 পর্যন্ত তার ভালো ফিকচার। সো আমি ড্যাঙ্গোকে প্রেফার করব ওভার রায়ান অ্যান্ড উইলসন। আর টিম্বার টু ভিভিডি এই মুহূর্তে, হ্যাঁ, এটা একটা ভালো ট্রান্সফার হবে যেহেতু আপনার গ্যাব্রিয়েল আছে। সো টিম্বার থেকে ভিভিডি যাইতে পারেন, এটা ভালো ট্রান্সফার হইতে পারে। Which is Shobo? Saif. I think if you have the fund, I would go with Wits because, as I said, Sobo has to play at right back for some times, and so his open play threat is a bit limited. And Wits has been playing right behind the striker, and he has been creating lots of chances. I think he will be giving you more points in the long run. Agreed. In what? Dhurender? Yeah, Thanks. yes, right. In Khalnaik. Whatever. Thanks, brother. Okay. Did Gabriel make a outstanding game week? না, Not এটা because- ঠিক আছে। এটা আসলে আমি এই সময় সাজেস্ট করার পিছনে কারণ হলো যে আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেনের জন্য আসলে পালমার 33 একটা ভালো অপশন, এবং ইভেন যদি হ্যালান্ডে 36 আসে তাহলে ওখানে একটা ভালো। আমার কাছে এই
হ্যালান্ডের অপশনটা ছিল না, দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে গ্যাব্রিয়েলে খেলছি। আদারওয়াইজ আমার কাছে হ্যালান্ড থাকলে হয়তো আমি ওই জায়গাগুলোতেই ট্রাই করতাম। সো এটাই। Okay. What happens? I think this is answered. Okay. এটা এটা ওইটাই ওইটা It is correct. Well done, brother. You won it. Congratulations. Change that Arsenal pick, please. Not really suitable. ইজ আর্সেনাল ফ্যান জাহিদ হাসান। তো আর্সেনাল কিন্তু অলরেডি মানে পিছলাইছে আর কি, মানে ওই যে আমরা একটা ছবি দেখতেছিলাম যে সে পড়তেছে, বাট এখন মনে হচ্ছে যে সে পড়ছে আর কি, মাটিতে পড়ছে আর কি। 2 পয়েন্ট তো মনে হচ্ছে What a পড়ছে। goal it was. The two Buenos killed it completely. আমি হুগো বুয়েনের কথা কিন্তু আমি আমার একটা টিমে কিন্তু আমি সাজেস্ট করছিলাম হুগো বুয়েনো, বিকজ অফ আমার আমাকে চোখে বলছিলি লাগছিল তুই যে ওর খেলা। গেমিং Yeah. 25 এ যখন তোর সাথে আমি ছিলাম তখন আমি তুই হুগো আমাকে বুয়েনো বলছিলি উলজের একটা প্লেয়ারে আমার খুব নজরে আসছে। আমি বলছি, কার কথা? সে যে হুগো বুয়েনো। হুগো বুয়েনো। আমি তো আর খেলা টেলা দেখতেছি না, খালি এনিওয়ে। ও প্রাইস পয়েন্টও ছিল খুব ভালো, 4.1 প্রাইজের ইলা ছিল। ডবল গেমিংকে যারা নিছে হুগো বুয়েনোকে কাজে কাজ লাগাই গেছে, এবং আমাদের ওয়াইল্ড কার্ড ড্রাফে কিন্তু হুগো বুয়েনো ছিল যখন আমরা 26 এর ডবল গেমিংকে আমরা প্রায়োরিটি হিসেবে একটা প্লেয়ারকে দিয়েছিলাম 24 এ নেওয়ার জন্য। ওকে Okay. Anyway, those of you listened and did it, well done. যেটা আমার টিমে চালু এটা কার জায়গায় নিবে এটা বুঝতেছি না, যে আসলে চালো বা এনজো, যেহেতু আমার টিমে এটা কি। It's a comment. ও আচ্ছা, সরি। And then why people are overlooking Somerville? Somerville looks to be on good form, but I think his good fixture has come and gone. The upcoming fixtures looks to be a bit trickier. Somerville, I think, over the next few game weeks plays Liverpool, City, Villa, all of whom are, I think, tricky fixture. So that is why Somerville is, less prioritized at the moment. But looks to be on good form. He can still be a good differential. So there's that. Okay. ওকে, সো এটা আমার কাছে আমার কাছে তো আসছে না, এটা আশফাকের বলতাম। ওকে, সো এনজো টু রায়ান করে বোয়েন টু জোয়াও পেড্রো করব উইথ নো, এই মুহূর্তে আমি জোয়াও পেড্রোকে -4 দিয়ে নিতে যাব না, বিকজ অফ তার ডেলাপ যেহেতু আসছে, তার এমন হইতে পারে যে বেঞ্চ হওয়ার চান্স আছে। সো মিনিট কনসার্নের একটা ব্যাপার আছে, আর এর গেমিংয়ের পরে তার ফিকচারও খারাপ, অনেকে জোয়াও পেড্রো বিকজ। সো এই মুহূর্তে বোয়েন ইজ নট এ ব্যাড পিক, কারণ বোয়েন খেলবে হলো বর্নমাউথের সাথে, বর্ন অফ কাউন্ট আপ, তাদের ডিফেন্স কিন্তু অত আহামরি না। সো আমি এনজোকেও রাখবো এই গেমিংয়ে, বার্নলের সাথে খেলা। সো রায়ানে আমিও যাবো না এই মুহূর্তে, এনজোকে আর একটা গেমিং রাখবো। সো কোনো ট্রান্সফারই করা দরকার নেই। সো এনজো টু রায়ান, চেরকি টু ড্যাঙ্গো। আমার মনে হয় যে এই গেম উইকে না, নেক্সট গেম উইকে এটা ট্রান্সফার করা দিয়ে দেবে। সো তখন আমার -4ও খাইতে হবে না। Thanks, man. It's a good jersey. It's a good looking jersey. Thanks. Good time. এই ভাই মনে হয় 3বার এই কমেন্টটা করছে, তো আমার মনে হয় আপনি খেলে ফেলেন ওয়ানটা, তাহলে পরে আপনি নিজেই আফসোস করবেন। রাইট। সো ওয়াইল্ড কার্ড আসলে আমার মনে হয় যে সে ট্রান্সফারও কিছু করে ফেলছে, এবং এই মুহূর্তে হয়তোবা চিন্তা করতেছে যেটা। সো ওয়াইল্ড কার্ড কাইন্ড অফ 28 একটা ভালো উইন্ডো। সো 27ও ফেললে খুব একটা খারাপ হবে না, সিমিলার কাইন্ড অফ টিমেই আসবে। কমেন্ট তো সবগুলাই পড়া হবে, কোনো কমেন্ট বাদ যাবে না। Faisal Saddam, thanks. Right. So like this. Thank you. Igla. Should I start Gabriel or Saliba both, or bench only one of them to start Mukiele? Saif. I think Mukiele is a good pick. They are also playing at home, so I think
it might be better to go with Gabriel and Mukiel than Saliba. রাইট। সো আমি একটা জাস্ট একটা ইনজুরি কনসার্নের কথা আমি বলি। প্রেস কনফারেন্সে আজকে মুকিয়েলের একটা ইনজুরির কনসার্ন আসছে, তার হ্যান্ড ইনজুরি একটা আসছে। সো সে কিন্তু আসলে 50-50, আমি নট শিওর যে আসলে রুলড আউট না, এটা আমি বলে রাখি, বাট তার একটা ইনজুরির কথা আসছে যে মুকিয়েলের হ্যান্ড ইনজুরি তার একটা দিলেন আছে। তো সবাই প্যাচটা লাগায়। না, আমি যেটা ভেতরে ছিল, আমার ভেতরে যেটা ছিল আমি সেটা জাস্ট শুধু বাইর করে দিচ্ছি। বাট এটা যদি আমি লুকাইতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইনজুরি নিয়ে একটা কোশ্চেন মার্ক আসছে যে ইনজুরি। আলডারেটে নিয়ে কি বলছে? অলডারেটের কথা বলছে যে এই গেমিংকে সে যেটা ইনজুরিতে ছিল সেই ক্ষেত্রে তাকে যেই ম্যাচটা আর কি তাদের চলে গেছে সেখানে রেস্ট দেওয়া হয়েছে, সো তার পসিবিলিটি আছে ম্যাচে খেলার। বাট মুকিয়েলের ক্ষেত্রে আসলে একটু ডাউটফুল আছে, বাট খেলতেও পারে। আমি 100% নন রুলড আউট, বাট অলটারনেটিভ হয়তো বা খেলবে। তার ইনজুরি যেটা ফ্ল্যাগ দেখাচ্ছে সেটা হয়তো বা সো দুইজনের ক্ষেত্রেই আসলে এইরকম একটা কনসার্ন আছে। আমি জাস্ট কনসার্নটা বলে দিলাম, এখন বাকিটা হইলো আপনার উপর। কারণ গ্যাব্রিয়েল সালিবা দুইজনই খেলবে, টটেনহামের সাথে খেলা। সালিবা যদি হেড দিয়ে গোল দেয় তখন আবার আফসোস থাকবে, এবং মুকিয়েলের নামলো দেখা যায় 1 মিনিট খেলে টেলে আবার উঠে গেল। সালিবা হেড দিয়ে গোল দেয় না, সালিবা লাস্ট কবে গোল দিছে? এই যে এই সিজনে তো দেয় নাই। না, আচ্ছা সালিবা মনে হয় লাস্ট 1 কি 2 গেমিং আগে একটা ভালো স্কোর রিটার্ন করছে সম্ভবত। ডেফকন পাইছে। বাট এনিওয়েজ, ওকে, Go on. Next one. Future what do you account think? rise to Semenyo Yetachai. Well, like I said, that will depend on your strategy for Game Week 31, because Semenyo has a blank in Game Week 31. If you are in, if you have the free hit plan, then I say go for it. And if you do not have the free hit plan, then maybe there are better options than Semenyo, because that will cost you an extra transfer, maybe a -4 or -8 at that time. So it depends on your strategy for Game Week 31. If you can do without Semenyo for 31, then I would say go for it, because Semenyo is someone who looks to be on great form, and City's pictures are great in the short term as well. Okay, next one. Okay, Brothers in for rice. This is the picture I was looking for. Yeah. This is the picture I was looking for. Are Manoj Bhaiya, this is a good one. So actually, Arsenal fans, this is the one I was looking for. Today, this guy should be happy taking off his shawl and chaddar and everything out and completely saying, "Aja beta, aaj jeet liya maine." Right. Anyway, brothers in for rice. What do you think? আমি ইন্টারেস্টিং হলো যে রাইসকে আর্সেনাল ফ্যান হয়ে রাইসকে সেল করতে যাচ্ছে, এটাই হলো একটা কনসার্ন। বাট আমি রাইস আমি পার্সোনালি প্রেফার করবো যে এই গেমকেও রাখি, কারণ রজার্সকে আমি আসলে সেইভাবে আমি মার্ক করতেছি না, যেটা আসলে সাইপো মেনশন করছে। সে কখনো বিগ পয়েন্ট দিচ্ছে, আমি তার ডবল ডিজিট 4টা ডবল ডিজিট রিটার্ন করছে, প্রত্যেকটাই 16 পয়েন্ট, বাট সে 2 পয়েন্টও রিটার্ন করতেছে। সো ম্যাক্সিমাম সময় তার পয়েন্টগুলো আসতেছে অনেক ইয়াতে, এবং অ্যাস্টন ভিলা অ্যাজ এ টিম কিন্তু বেশি গোল দিচ্ছে না। সো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে রাইজে থাকেন, বাট এটা রাইসকে লাস্ট চান্স দেন, যে দেন আপনি যদি ডিসাইড করেন দেন রজার্স বা সামথিং ওটারা এগুলাতে যাইতে পারে। রাইসকে আমি লাস্ট চান্স দেব এটা। Okay, what is the likelihood of Tammy Abraham featuring in the upcoming match? No. Is he back? Yeah, he is in Aston Villa. Sorry, I Tammy missed the whole Abraham January transfer window, so please enlighten me here. Tammy Abraham is in Aston Villa now. Okay, thanks, Saif. So I think there is a likelihood, but I still think Watkins will start. But I don't know if you are looking to bring him in, or if you are looking to get Watkins out. If you are looking to bring Tammy Abraham in, I would suggest not, because he will always be a rotation risk. And if you are looking to take out Watkins, I would say do so, because even when he was starting, he is not doing well. So you can go for someone like Thiago in his place. Okay, নিউক্যাসলের সাথে হাল্যান্ডের রেকর্ড ভালো না। ওকে, থ্যাঙ্কস। 2022 পরে গোল দেন।
Next. Mukiele or Hill, whom to play? পারভেজ ভাই আপনি নিউজটা মুকিয়েলে নিয়ে দিলেন নাকি? ইয়া মুকিয়েলের কথা আমি বলতে হ্যান্ড ইনজুরি। সো হাসিবুল হোসেন ভাই খেলা কিন্তু ফুটবল, এটা বলতে হবে। খেলা কিন্তু ফুটবল, হ্যান্ড ইনজুরি। হাসিবুল হোসেন ভাই, so Parvez Bhai has already mentioned that Mukiele is a slight risk. It's a 50-50 risk. So there's a chance that he might not play. So in which case I would definitely recommend Hill over Mukiele because on paper Hill has a good fixture against West Ham. Although it's an away fixture, I believe, but he has become a DEFCON magnet, so you cannot go much wrong here. But between Mukiele or Thiago or Hill, I would always play Thiago because I think he has a better point ceiling. Okay, so Helen Rice, Anderson, Sar, bench. Anderson, easy pick. Anderson bench against Liverpool. Bench one. Saif. If you have Gabriel, play Guihi. And if Saliba is only your one Arsenal defender, then play Saliba. Faisal Saddam. It was won by Zaid Hassan, who often goes by the name commonly known to us as Manoj Bajpai. Yeah, and he's an Arsenal fan, so he won it. And yeah, that's game week 24. That's the last time we had it. So we have the 27 available. So if you haven't filled it, please do so. Right. Whole corner team together. Yeah. Thanks, brother. Kai Havertz, not Jesus. My God. None, but I'm assuming that maybe this is not for your FPL team and maybe some other league or whatnot. Between them, I would probably slightly prefer Jesus because whenever he plays, he needs to be a bit more threat than Havertz. Also, Havertz, I believe, is a injury concern at the moment. So actually none, but if I had to choose, maybe Jesus. Should I sell Enjo Leafy? Enjo আমি এই গেমিকে রাখতে চাবো। এনজো লিফির নাম কি সামনে এনজো আছে না? এনজো আলাদা, লিফি আলাদা। এনজোকে আমি রাখতে, হ্যাঁ আমি না ওটা বুঝতে পারছি, মানে আমি জানি না লিফির আর কি পুরা নাম কি এনজো লিফি নাকি, এই জন্য আমি শুনতে চাই। ওর নাম এনজো লিফি। মানে ওর পুরা নাম কি এনজো লিফি? হ্যাঁ, ওর এনজো লিফি, মানে ও এনজো লিফির কথাই বলতেছে, ওই একটা প্লেয়ারের কথাই বলতেছে। না আমি ওইটাই আমি ধরছি এখানে দুইটা প্লেয়ারের কথা বলতেছে নাকি, এই জন্যই আমি একটু কনফিউজ ছিলাম। বাট এনজো লিফি আমার কাইন্ড অফ মনে হয় যে এই গেম উইকে সেল করার দরকার নেই, আপনি আরো এক গেম উইক রাখতে পারেন, কারণ সান্ডারল্যান্ড হোমে খুবই ভালো খেলে, ফুলহ্যামের সাথে খেলা, এবং এটা খুবই ফাইটিং একটা গেম হবে। সো শাকা ব্যাক করছে, সো এই গেম উইকে আমি লিফিকে রাখতে যাবো, যদিও শাকা পেনাল্টি টেকার হবে যদি সে খেলে, বাট লিফি অলসো এ ভেরি গুড অপশন আমার কাছে, মানে এগেইনস্ট ফুলহ্যাম হোম। So hold. যেটা বলছিলাম। Okay. As usual. Okay. No worries, Iqbal. No worries, brother. জাঙ্গনি এত শাউট দিতেছেন, সাদা কি ইনজার্ড? পারভেজ ভাই প্রিয় প্লেয়ার। না সাদা আসলে আমার খুবই ফেভারিট প্লেয়ার, বাট সাদা ইনজুরি না, ওর হলো যে 3 ম্যাচ সাসপেনশন ছিল, ওখান থেকে ফিরছে। বাট অ্যাজ এ টিম টটেনহাম ব্রেন্টফোর্ড খুবই ভালো খেলতেছে, এই জন্য আসলে সাইব ওখানে একটু শঙ্কা প্রকাশ করছে যে মাইট বি নট স্টার্টিং লাইনআপে নাও থাকতে পারে, কারণ তাদের বাকি প্লেয়াররা কিন্তু খুব ভালো খেলছে। ওখানে জেনসন ভালো খেলছে, লুইস পটার ওই জায়গাটাতে ইনভলভ হয়েছিল।
এই কারণে আসলে ওখানে, বাট সাডা অলসো এ ভেরি গুড অপশন, বাট একটা গেমিং দেখার পরে আপনি ডিসাইড করেন, কারণ তাদের ফিকচারে একটা লম্বা রান আছে। তো আমার মনে হয় যে ওয়েট করলেও কোনো যায় আসে না। তো ড্যাঙ্গোকে আমি প্রিফার করবো ডেফিনেটলি, সবাই প্রিফার করবে হয়তো, বা সাইব তো অলরেডি বলছে, আমিও ড্যাঙ্গোকেই প্রিফার করবো। Seven people still watching live at this Ramadan night. At least read the comments and questions. We are reading. Yeah, we are ready. We are reading. Hey, I am not going to read this comment because if I do, people will call me racist. আশাকে কিছুটা কালো লাগতেছে, এটার মেইন কারণ হচ্ছে গিয়া ঝলক ভাই, নাদিম ভাইয়ের উজ্জ্বলতায় আমি কিছুটা কালো হয়ে যাই আর কি। নাদিম ভাই অনেকদিন পরে আসছে এবং হি হ্যাজ শাইন, তো ওনার শাইনে আমার কিছুটা কালো হয়ে গেছে। তো দেয়ারস দ্যাট, যে আমাকে এখন আরো কালো দেখাচ্ছে, আমাকে এখন আরো কালো দেখাচ্ছে। Ashfaq, you're saying something. Tell me. না, যা বলার বলছি ভাই। মুভ অন টু নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। গেমিং 31 এ ফ্রি 8 খেললে বেঞ্চ বুস্টার ট্রিপল ক্যাপ্টেন কবে খেলবো? বেঞ্চ বুস্ট সাইফ চিপসটা দেখে তো অলরেডি ডিসকাস করা হয়েছে। ইয়া, আর গেমিং 31 এ ফ্রি 8 খেলার থেকে আই থিংক 34 এ ফ্রি 8 খেলাটা বেটার। 31 এ যদি ফ্রি 8 খেলেন ডেফিনেটলি বেঞ্চ বুস্ট 33 তে, কারণ আপনার তো টিমে আর্সেনাল সিটি প্লেয়ার থাকবেই, ওদের লাইকলিয়ার বুট হচ্ছে 33 তে ডাবল করার। ট্রিপল ক্যাপ খেলতে হবে 36 এ, 36 ডাবল গেম উইক 5। নাদিম ভাইতে শোতে থাকলে শো পুরো জমে উঠে, কজ নাদিম ভাই আশফাক ভাই টম এন্ড জেরি ফাইট মজা লাগে। Okay, thanks. I'm just slowly picking it up. I will pick it up once my rocket starts flying, but my rocket is not flying yet. It exploded at the time of takeoff. সংযম করতেছে নাদিম ভাই। উইলসন তো ভালো করার কথা এখন, পারভেজ। হ্যাঁ, একটা চান্স আছে, কারণ তাদের কিন্তু ডিফেন্স কিন্তু অনেকটা যেটা শোনা যাচ্ছিল যে বাট আমার কাছে মনে হয় না, কারণ শাকা ইজ ব্যাক। সো শাকা যদি ব্যাক করে তাহলে তাদের সবসময় সে একটা লিডিং পার্সন। আমার মনে হয় ডিফেন্স তাদের আরো স্ট্রং হবে। সো উইলসন এটা চ্যালেঞ্জিং হবে। আমার কাছে মনে হয় যে সান্ডারল্যান্ড ভার্সেস ফুলহ্যাম ম্যাচটা আমি খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে আছি, বিকজ আমি সান্ডারল্যান্ডকে সাপোর্ট করব। সেক্ষেত্রে আমি চাবো যে মুকিয়েলে এরা খেলুক এবং ক্লিন শিট দেখে এই টাইপের আর। বাট রেনাল্ডো ডেফিনেটলি আউট। রেনাল্ডো তার সাথে 3-4 গেমের জন্য রুলড আউট। নো ওয়ে। ডেডলাইন শো আসলে কোনো চান্স নাই। ডেডলাইন শোর আসলে চান্স নাই, কারণ ডেডলাইন সম্ভবত 7:30 আগামীকাল 7:30টায় ডেডলাইন। আমাদের ঘন ফুটবল থেকে হবে না, বাট যদি টিপু ভাই বা এরা যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারে এটা একটা কাইন্ড অফ ব্যাপার, কারণ ওটার টাইমটা এমন একটা টাইম যে ইফতারির পরে আর তারাবির আগে, যে সময়টা আসলে একটু নট ওকে। 9টার সময় ডেডলাইন। সো 9টায় ডেডলাইন, 7:30টায় আর কি শেষ হবে ডেডলাইন। নট পসিবল, আমাদের ঘন ফুটবল থেকে হচ্ছে না আর কি, এই গেমিংয়ের জন্য হচ্ছে না। বাট সম্ভবত আমি একটা শিডিউল চেক করছিলাম যে নেক্সট 28-29 হয়তো ডেডলাইন শো হবে, কারণ ওই টাইমগুলো হয়তো বা ওই রাত 12:30 12টার এদিকে ডেডলাইন আছে। সো ওই সময়গুলোতে হবে। বাট আমরা জানাই দেবো ডেডলাইন শো আমরা যখনই করব, যে কোনো শো আমরা ইনফরমেশন দিয়ে দিব যে আমরা শো কোনটা করতেছি না করতেছি। ডালোটো গুস্তো লাইদার। আমি গুস্তোতে যাব, কারণ if you had to pick one, সো আমি গুস্তো পার্সোনালি আমি গুস্তোতে যাব না, কারণ গুস্তো রোটেশন রেস। হ্যাঁ, এটা আমার টাফ হয়ে যাচ্ছে। আমি গতকালকে যখন জোনাল করতেছিলাম তখন আর কি এদের চেক করছিলাম যে জেমস আর গুস্তো কখন খেলছে। আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে এই ম্যাচে গুস্তো খেলবে, তো দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে গুস্তোকে প্রেফার করছি। আর এভারটনের সাথে ডালট কাইন্ড অফ ট্রিকি, সো আমি গুস্তোর উপর রিস্ক নিব। বার্নের সাথে না, যদি আর কি পিক করতে হয় আর কি, যেটা আশফাক বললো, দ্যাটস ওয়াই আমি একটা পিক আপনার করতেই হবে। আপনার
মাথায় বন্দুক থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে একটা পিক করতেই হবে তাহলে So আমি গুস্তো ওকে So আজকে Is there any ফাইনাল benefit কোশ্চেন to saving transfers for the blank game week? There are always Uh, benefits to saving transfers. there's always benefits. In fact, this is something that I'm considering if I'm not playing the free hit in game 31. And I think that will avoid a free hit in game 31. So, আর্সেনাল থেকে ক্লিন শিট আশা করা যায় Yes, আশা করা যায়। Arsenal is the best defensive team. না লাস্ট কয়েকটা ম্যাচে ওপেন থেকে তারা যেটা- গোল খাইছে তো আর এরা- এখন এই- শেলে ঢুকে যাবে। এই আশা নিয়ে আসলে আমরা ডাবল গেমিং শুরু করছিলাম যে অ্যাটলিস্ট একটা ক্লিন শিট দিবে বাট এবং লাস্ট ম্যাচে আমি কেন জানি আমি জাস্ট আমি জানি না ভেতর থেকে কেন জানি উলসের সাথে খেলার সময় যখন 2 গোলের নিড নিল তখন কেন জানি আমার টিমে গ্যাব্রিয়েল ছিল তারপরও আমি কেন জানি যাচ্ছিলাম যে আর্সেনাল গোল খাক জানি না কেন জানি মনে হচ্ছিল আর্সেনাল গোল খাক এবং খাইছে এমন ভাবে যে 2টা গোল খাইছে এবং তখন আমি মানে ট্রিপল ক্যাপ্টেনের যে আমার একটা যে ধাক্কা খাইছি যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন পয়েন্ট পাইনি তারপরে যে আমার খুশি লাগছে যে 2-2 গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচটা যে লিগটা জমে গেছে আমার মানে ট্রিপল ক্যাপ্টেনের মানে ওই কথাটাই আমার মাথায় আসে যে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দেওয়া আছে আমার গ্যাব্রিয়েল আমি খালি চাইছি যে গোল খা করা তখন 90 মিনিট পরে যখন গোলটা খাইছে মানে আমি আসলে খুব মজা পেয়েছি আমার ঘুমাচ্ছিলাম ঘুম ভেঙে গেছে আর কি এই সময় কারণ এজ এ টিম আর্সেনাল আর ভেরি আনলাইক এটার সমস্যা যতই প্ল্যান নেন So, আমি আর টটেনহ্যামের কোচ কিন্তু নতুন কোচ ইগোর কি জানি নাম টুডোর নাকি জানি রাইট সো জানি না ও আসলে ও আসলে কি রকম অ্যাটাকিং না ওর অ্যাপ্রোচ কি আমি আসলে কোচ ওর সম্বন্ধে একটা ইয়া দেখলাম ও মোটামুটি আজীবন ফায়ার ফাইটিং করছে অনেকগুলা ক্লাবে এরকম 8-9 ম্যাচ বাকি থাকতে ওরা নিচ্ছে এবং ও মোটামুটি সবগুলা ক্লাবে রেলিগেশন বাঁচাইছে ও হচ্ছে গিয়ে লং টার্ম ভালো করতে পারে লং টার্ম ভালো করতে পারে না শর্ট টার্ম কোচ আর ওর একটা মেইন ইয়া হইতেছে গিয়ে যে ওর আন্ডারে প্লেয়ারদের প্রচন্ড খাটতে হবে প্রচন্ড দৌড়াইতে হবে মানে ফিজিক্যাল এবং তুমি যত ভালো প্লেয়ার হোক তুমি যত ভালো প্লেয়ারই হোক তুমি যদি না দৌড়াও মানে তুমি খেলবা না মানে এটার বেস্ট এক্সাম্পল হইতেছে গিয়ে নাকি ওই ও যখন মার্সেইতে ছিল হ্যাঁ পায়েট মার্সের বেস্ট প্লেয়ার ছিল পায়েট হচ্ছে গিয়ে হিস্টোরিক্যালি ও খুব একটা দৌড়াইতো না ও একটু লেথার্জিক মোডে খেলতো আর পায়েট ওর আন্ডারে খেলে নাই তো ফ্রান্সে নাকি একটা কমন ইয়া আছে মানে কমন একটা মানে মিম আছে যে ওর আন্ডারে যদি মেসি খেলে মেসি খেলবে না মেসি দৌড়ায় না রাইট হচ্ছে খুবই হাই প্রেস এবং মানে খুবই ফিজিক্যাল খেলতে হবে খুবই হাই প্রেস খুবই ফিজিক্যাল আপ এন্ড ডাউন বক্স টু বক্স মানে রাইট Okay. Triple captain Gabriel heartbreak. Okay, there you go. Free hit team for game week 27 with the best potential output in different spell. My God. It's a big question. কারণ It's a big question, man. Yeah. So free hit আমরা এই মুহূর্তে মাথায়ও নাই আর ওইভাবে চিন্তাও নাই যে আসলে বাট জোনাল থেকে ফ্রি হিট সুন্দর জোনাল টিমটা যেটা আমাদের আছে এই টিমটা থেকে আসলে ফ্রি হিট ইজিলি একটা ভালো যেটা আমার জোনাল টিম অবশ্য আমার স্ক্রিনেও দেখাইতে পারবো এইটা হলো জোনাল টিম এই উইকে 27 এর সো কাইন্ড অফ এখানে আসলে মুকিয়েলে আছে বাট ওটা প্রেস কনফারেন্সের আগে ছিল এই টিমটা থেকে আসলে একটা প্ল্যান করা যাইতে পারে আর একটা বড় কোশ্চেন করছে এই মুহূর্তে আসলে বড় কোশ্চেন নিব না আই থিঙ্ক যে আমরা মোটামুটি শো শেষ করে ফেলতে পারি সো ওভার টু ইউ নাদিম Yeah, thanks, Parvez. Audience, thank you so much for joining in this Ramadan month. And of course, we managed to finish all the content and all the questions. So if you have sent your big questions after the time limit, then we are sorry, we will not be able to take it, at least not during the Ramadan. We are going to be quite strict about it. So do join the show early, or you can drop your comments early and then, leave and then come back later on to listen to it, if that's what you prefer. But at least, you'll have your comments and questions answered. And we'll be there and we'll be coming back again. It was good to have all four of us back after a while. It's been quite irregular from our point of view, and I think this is the most irregular we have been in over last 5 years, right? I don't think so in 5 years we have missed 3-4 game weeks in a row.
আমাদের আর একটা জিনিস হয় যে আমরা সবসময় যে ডিসেম্বর আর জানুয়ারিতে আমাদের পার্সোনালিও একটু এনগেজমেন্ট থাকে, এই কারণে আমাদের এই সময়টাতে আসলে এটা যারা আমাদের সাথে খুব লং টার্ম থেকে আছে তারা এই জিনিসটা মোটামুটি অ্যাওয়ার Yeah, আর but কি we জানে have. আর কি। I agree with that, Parvez, but I don't think so. We have missed about 2-3 weeks in a row. We missed 1 week. That's okay, but then next week we are back. It has not happened. I don't remember any time that we missed consecutively 2 weeks. Yeah, exactly. I don't That's think so true. that has happened. This is the first time it has happened, and it was just too impossible for all of us. I cannot expect Saif to all alone go on the show and then do it. I cannot expect Ashfaq to do it as well. I cannot expect you to also do that same thing. So it's okay. But the thing is, Rohan Ahmed Arnab says, "Bhai YouTube comment আগে করছি, but comment যাচ্ছে না." আমাদের কমেন্ট তো যেগুলা কমেন্ট করছে সবগুলাই আমরা পাইছি যখন আমরা মানে লিংক যখন Okay, maybe there's some technical glitch, but you can roll by effect to connect. Yeah, apologies, but it's not from our end. We haven't stopped any commenting. We haven't put any restriction on comments. We don't do that. Yeah. Right. But anyway, thank you so much. So it's good to have all four of us, and I hope we'll be able to continue this till the end of the season. With now the season getting into the very interesting point with the double game mix, blank game mix, with all the chips coming, and the league itself is getting quite interesting. All the Arsenal fans have their hearts in their mouth right now. Whether they should swallow, whether they should bite, or whether they should spit it out is something that they don't know, because whatever they do, it's going to hurt them anyway. The only thing that will not hurt them is the heart going back to the heart's place. That's the only thing, but that's not really happening. And I think the football players themselves also have the similar situation. But good to have Ashfaq back again, and good to see you, Saif, and good to see you, Parvez. And I hope we'll be able to get along again next week. Right? Next week is again when? Yeah, there's no meeting this week, right? না, next week আমরা সম্ভবত বৃহস্পতিবারে আমাদের next route আলোচনা। Okay. So I think Thursday we can again make it. I hope all four of us can make it. But I think Ramadan time we'll try and keep it during Thursday and Friday, not any other days. If there's any other days on beside Thursday and Friday, then we'll avoid. Yeah. Wednesday, if we have to do a foot allocation, I think it will become very impossible for us. Yeah. It's too much during Ramadan. Yeah. So beside that, let's keep it as it is. And thank you so much once again, all of you, and on the audience. Thank you so much for joining, and thank you for keeping the faith in Ghana football. We'll be back soon, and we'll continue to regularize everything. And we apologize on behalf of all of us for any content we have missed over the last 2 weeks. Yeah. But until then, it's a goodbye from me. Take care. Have a good day, everyone.